подчеркивает, что... Ага. Мы спросили, да? Ой, Или не спросили? я извиняюсь, Я спрошу. увидела в чате «да», и я подумала, что можно. So, I agree I agree to be recorded. Thank you very much. Вот. И Эдмундас подчеркивает, что ну, вот то, чем он делится, это его ну, личный взгляд. То есть как бы это личное мнение Эдмундаса. Спасибо. Short on my personal story. I'm coming from an alcoholic family with no boundaries. And although my father and my mother used to work as you would call nowadays CEOs of the companies at their work, there would be no healthy respect, and group work was not something that was ever taken seriously in my family. We were always on our own, and with each of us acting, like I said, we respected somewhat our interpersonal wishes or asks for help, but basically I came into life that on very unhealthy self-reliance, as it is usual before ACA, and the community helped me in healing with this a lot. Could you repeat, please? Self-reliance. Self-reliance. Okay. Doing everything on my own only. Окей, thank you. Эдмундас хотел бы поделиться своей личной историей. Он из алкогольной семьи, где не было границ, имеется в виду лично границ. Родители, как я поняла, ну как были CEOs, you mean the head of the company? Yes. The head of the work. There were no companies in the Soviet times, but they were heads of their respective workplaces. Вот в советское время еще родители Эдмундаса занимали руководящие позиции, соответственно, уважаемая у них была работа, и в семье не было, ну, что называется, как бы командной работы, то есть каждый член семьи, он был предоставлен сам себе, сам по себе, и у Эдмундаса сформировалась ну, такая привычка всегда полагаться только на себя. И вот уже в сообществе программа помогала вот работать над этой чертой, над этой привычкой, вот, рассчитывать только на себя. And when I speak about when I think about safety in service in ACA, I'm thinking about three things. So first, and I will speak about those three things. First is safety. I call it when entering service in general. That they're like a visit to a friend's house. You don't act the way you like just going to a friend's place or a party. I'm here. I adhere also to your rules. Be on time, and yeah, and in ACA the safety rules, the general safety rules are basically written for every business meeting. They are written in advance, but they are a little bit structured for each major business meeting, and I will speak a little bit about that.
Мгм. Когда Эдмундас думает о безопасности в программе, то ему приходит на ум, что ну, прежде всего есть правила, да, то есть как бы ну, не приходишь как там к подружке, к другу, да, или там на вечеринку, то есть вот, допустим, сегодня, да, Эдмундас пришел к тому времени, к которому попросили прийти. А второй момент – это то, что у каждого собрания ВДА ну, есть тоже свои правила, какой-то свой регламент, и вот про это Эдмундас хотела бы побольше сказать. Мгм. I don't know if I can share the screen very shortly. I will not take a lot of time, but there is in Russian what is called соглашение о руководстве пользователя коммуникациям платформам ВСО. And this agreement is part of the safety. Everyone who starts a service in WSO is invited to. Of course, we cannot force anyone, but is invited. Would love to sign that agreement, and it basically lays out rules, or the rules are written how we communicate, so that we would not trigger each other or trigger each other less, recognizing that we are coming from traumatic families. And well, there are a lot of stuff written there. So it is in Russian. You can look it up. I will, yeah. Сейчас перейду эту часть. По-моему, к нам подключается как раз переводчик этой спикерской, вызвала джина из бутылки. Эдмундас сейчас рассказывает про пользовательское соглашение, которое было не так давно введено в Всемирной сервисной организации для общения в таком корпоративном мессенджере, называется Slack. Там ну, были определенные ситуации, и в итоге Всемирная сервисная организация вот такой шаг сделала, что каждому пользователю, кто хочет находиться вот в этом пространстве, да, мессенджера Slack, хочет служить ВСО, ну, как бы это предлагается, то есть, понятно, мы никого не заставляем, но предлагается подписать и следовать правилам, опять же. И спрошу, Надя, готова ли подхватить или еще немножко нужно, ну, как бы войти в беседу? Она как будто вышла снова. Какая загадочная. Ну ладно, это я же. Хорошо. Давайте продолжим. And I will continue, if I may. And so, additionally to that agreement, as I said, any specific business meeting could also have additional several rules, and this I already said. But what is interesting is that from our experience, we started introducing a service position for business meetings, that a person that is called a safety person. And any ACA who is feeling unsafe at the business meeting can contact that person and privately and say, I like something is unsafe in business terms or in personal terms. I'm triggered. State what it is, and then there is a procedure to follow to clarify what the issue is and go from there. Could you please tell, is it a level of the group or is it about WSO? This is for business meeting for WSO.
Okay. that we are doing. И вот эти правила, они нужны, ну, чтобы, что называется, по-модному говоря, никто не триггерился, да, никто не выхватывал друг от друга. И вот сейчас дополнительные правила появляются к этому соглашению, появляется такое служение, ну, вот оно вводится на данный момент, как служащий, ответственный за безопасность. То есть если во время рабочего собрания в каком-то из комитетов Всемирной сервисной организации кто-то почувствовал себя небезопасно, он или она могут обратиться вот к этому служащему, и существует вот некая процедура, вот, связанная с безопасностью. Вот, видимо, подробности узнаем далее. So for me not to speak about theory, I will move to other parts. That was only one part, and I will allow you could ask the questions afterwards or as you wish. Then the second part that is important for business meetings, I believe, is interpersonal safety. Safety between ACAs, delegates, or whatever who is gathering in that business meeting. И еще одна часть вот в понимании вот, вообще атмосферы безопасности — это межличностное общение, возможно, делегаты от групп, которые приходят на рабочее собрание. Я так понимаю, как они взаимодействуют друг с другом. And so when I'm thinking about interpersonal safety, the first thing that always comes to my mind is especially for newcomers, is the perception of being heard, because a lot of conflicts happen because we as ACAs in our parents' families didn't feel heard, and that is why we act out, we get angry, because we repeat, for example, our opinion, and if we don't feel that we are heard, we continue unhealthy behavior. И вот что касается вот этого межличностного, да, взаимодействия, общения между участниками, тут особенно стоит выделить новичков, потому что вот важно вот это правило быть услышанным. То есть вот в родительской семье не было возможности получить вот это право быть услышанным, и поэтому копились негативные эмоции, как бы накапливалась злость, и невозможно было как бы изменить свое поведение, вот из-за этой недовлетворенности, из-за невозможности того, чтобы тебя услышали. Спасибо. Thank you, Lisa. And safety also, the second part is respectful acknowledgement. This is similar to being heard. So, for example, in my service, of course, when I came to a committee or a business meeting, the people would not repeat, "Hey, that you are heard, that you are heard," but they would act in a certain way. For example, I learned at WSO that I only need to express my opinion about one topic once, and no matter if that is in a protocol or whatever, people respect and remember. So I call that respectful acknowledgement. That does not mean that the group will behave like I want, but still it is
another form of a loving respect. Thank you. И еще одна часть, вот, ну, близкая к тому, чтобы вот быть услышанным, это отношение с уважением. То есть право высказаться, допустим, на какую-то тему один раз, и это не значит, что люди такие: да, мы тебя услышали, мы тебя слышим, но они своим поведением покажут, ну, уважение к точке зрения каждого, к высказыванию каждого. And also a third point on this is being safe in a group as one piece. What I mean by that is that that we as a group will make the trust that we as a group will make the best decisions in the interest of ACA, no matter if for example, my opinion does not prevail, because that is an unhealthy thinking of my own, that everything has to go according to my thinking. But in healing and in trusting recovery of service, I also come to trust the group, that if the group is listening, whatever comes out, there is an inner belief that it will be the best for the community. И еще одна составляющая в понимании безопасности, опять же, как бы согласно спикеру, это безопасность внутри группы, как, ну, цельной группы участников. То есть то, что будет группа делать, это, ну, подразумевается, что это будет в лучших интересах всего сообщества. То есть не будет такого, что один участник, вот он будет высказывать свое мнение, и как бы оно будет главенствующим. То есть это нездоровая история, когда чье-то мнение начинает доминировать над мнениями других. То есть это не в интересах всего сообщества ВДА. Also, another point is being safe to discuss in a group. If for example, if being safe to discuss unsafe behavior, and this may sound difficult, but for example, if I can be honest and frank, for example, if I don't know, John or anyone is acting out, and I can express that even in a respectful way, and be safe that this will not be blamed, but also heard, and not inflame any discussion, but just as a voice of my experience, coming through all different levels, that people will take into their heart what is said. That is another layer of safety, because I think it is one of the important concepts in healing, because it alleviates fear. If I can say with respect anything that it is on my mind, and with happy and open heart, and like talk about problems, these are signs of a healthy group, and because I can do a lot of things when I'm not when I'm acting without fear.
Спасибо. И еще один слой безопасности — это когда можно свободно, ну, без того, что это повлечет какие-то там последствия, говорить о нарушениях безопасности. То есть, допустим, там, неважно, там Ваня или там Джон что-то такое делает, говорит, что не является там в моих глазах, допустим, безопасным, и я могу спокойно в уважительной манере об этом говорить, и никто от этого не воспламенится, то есть не будет наказания за возможность свободно высказать свое мнение, если ну, вот кто-то, по мнению участника, да, ну, ведет себя неподобающе. Вот, то есть это вот еще один признак здоровой группы, что группа действительно выздоравливает. Это вот речь про уровень группы, сколько я понимаю. Mhm. Um, and thank you, Lisa, for your service. I will now shift to the third section, talking about safety, and that is on a personal level. It will become clear what I'm speaking about, but as a servant, I also need I need to be mindful whether what I'm doing, am I rested now? Am I peaceful and happy? Because in the program, what I mean by that, I need to be mindful to come myself to a business meeting as a safe person myself, that that I'm rested, that my actions are coming from love. I don't have I'm not manipulated, have a hidden agenda to do anything or push things around. And yeah, so I call this action coming from love, and also I need to be to be okay with the fact that probably the group will find the middle way between all the decisions inside. And if I feel, for example, very strong opinion about that, for example, that we need to print, I give you an example, like 1,000 books and not a 500. And if I feel very strongly about that, I have to be mindful not to bring, not even to come to a meeting with anger. Because then, sorry, the last sentence, because why? Because I am, if I'm angry, I may become unsafe myself. И еще один момент, связанный с безопасностью, что каждый участник, ну, в том числе, да, Эдмундас, сам должен как бы приготовить себя, чтобы быть частью этого безопасного пространства. То есть если есть какие-то, скажем, ну, такие тайные мысли, да, если есть какие-то мотивы, там, не очень относящиеся к выздоровлению, и если нет вот этого душевного покоя, да, осознанности, то получается, что тогда я привношу вот в атмосферу безопасности небезопасность. Вот, поэтому также важно вот самому оставаться, ну, в таком эмоциональном состоянии, которое ну, дополнит безопасность, а не наоборот будет приносить ну, не очень что-то не очень здоровое в нее.
and I'm happy that I learned while doing service that even the most difficult situations can be solved. Because in my service there was situations where we as servants would get frozen. But I could speak about that a little bit later. I will come back to this, talking about personal safety. I also these are I'm approaching the end, so these are the last things, and I would invite the questions or other speaker. I also have to be mindful that there's always about me, and especially about newcomers, that they are angry or worried or I would call do not like authority figures. So I have to be loving from that perspective, that a newcomer may not view me as a safe person just because I'm serving on an intergroup level, on WSO level, and it has to be okay with my recovery. Ideally I have to accept this ACA as well, because yeah, and connected with that is the issue of fear, basically. Everyone in ACA and me myself, I was fearful to do service. About low self-esteem, I have to be mindful of those things, because previously, for example, I would say no just to service just because of fear. Well, what ACA helped me to realize is, and I now view that always try to say yes, because like 15 years ago, I used to work in the theater, and if the partner on the scene is asking you to do something unusual, you always need to say yes, because you don't know if you say, if you don't know what happens next. If you say no, you have to improvise and get out of the situation, of the difficult situation yourself with your partner. So yeah, I may be talking too long, Alisa. Значит, ну, сейчас завершается уже, да, часть Эдмундаса по высказыванию. Какие-то примеры по тому, какие ситуации происходили. Вот Эдмундас немножко упомянул, что были какие-то ситуации, которые вот, ну, как бы поражали, да, и как-то, скажем, заставали врасплох. Вот, но он может ими поделиться попозже, там, может быть, если какие-то будут вопросы, где это будет уместно. Вот, и говорит о том, что, ну, вот важно оставаться осознанным, и что низкая самооценка, она не позволяла долгое время служить. И, с одной стороны, как бы, вот не хочется быть тем человеком, которому испытывают страх, да, с другой стороны, ну, важно помнить, что не все, кто служит, они абсолютно безопасны. Вот, и такой, ну, пример привел, что вот 15 лет назад я работал в театре, и там, ну, когда с партнером, да, работаешь на сцене, то как бы нельзя говорить «нет», да, потому что, может быть, это
ну, вообще вот все действие как бы порушит. Всегда, да, чтобы действие, да, спектакль шел. Вот, и, ну, вот, то есть в служении вот как бы тоже есть такой порыв, что всегда да, но важно как бы помнить про безопасность, что и другие, ну, вот если я правильно мысль поняла, могут быть не всегда безопасны, и, ну, соответственно, ты тоже не всегда безопасен, и тут ну, очень много моментов, которые, ну, о которых нужно помнить. Вот. Mm. Надеюсь, правильно передала мысль. Ah, Это соврала, то. thank you. I didn't want for the service to sound difficult. Ну, сказала, что не хотел, чтобы служение звучало чем-то сложным. It is not difficult. Это не сложно. Ну и давайте тогда будем, да, двигаться дальше. Еще у нас будут ответы и вопросы и ответы. Ну, давайте сразу ответы. Can I still say one last thing? Is that I also have to remember that decisive behavior for newcomers in ACA, which is healthy, could be also interpreted in my experience as a control. So I have to be mindful and loving from on that side. And also, what the last thing that helped me heal in a major way is that I thought that safety is saying no and being in isolation, but I only have one life, and true safety is living a full life and saying yes to service and to life. Thank you. И вот такая, ну, последняя мысль, что жизнь, да, это про то, чтобы использовать возможности, да, а не отгораживаться от них. Поэтому, ну вот, Эдмундас придерживается того, что нужно говорить «да» жизни и «да» служению. Вот, ну, при этом помня о безопасности. Вот. Благодарим Эдмундаса за его спикерскую, за его силу, опыт и надежду. И передаем слово следующему спикеру. А после Мартина Ко из Польши можно будет задать вопросы. Итак, пожалуйста, готов ли Мартин